أهلا بيك في ساندوتش إنجليزي. هنا مش هتحفظ كلمات متفرقة ولا تتهوى في القواعد، هتعلم الجمل الجاهزة اللي هتخليك تتكلم بطلاقة. اسمع، أفهم وكرر معايا وهتتكلم إنجليزي بسهولة. كل حلقة تاكلز جرعة سريعة من الإنجليزي العملي اللي هتستخدمه فوراً. وعد مني، تابع معايا واحفظ الجمل وهتتكلم بثقة وسلاسة. جاهز؟ يلا نبدأ. I'm looking for a product. I'm looking for a product. I'm looking for a product. أنا بدور على منتج. الجملة بتبدأ ب I'm looking for، وده معناه أنا أبحث عن أو أنا بدور على. looking for معناها يبحث عن، وبعدها بنضيف الحاجة اللي بندور عليها. في الحالة دي a product يعني منتج. I'm looking for a product. I'm looking for a product. I'm looking for a product. Can you help me find a product? Can you help me find a product? Can you help me find a product? ممكن تساعدني ألاقي منتج؟ الجملة بتبدأ ب can you، وده أسلوب طلب المساعدة. بعد كده help me معناها تساعدني، و find a product معناها إني ألاقي منتج. Can you help me find a product? Can you help me find a product? Can you help me find a product? Do you have any more of these? Do you have any more of these? Do you have any more of these? هل لديك أي كميات أخرى من هذه؟ الجملة بتبدأ ب do you have، وده سؤال عن التوفر. Any more معناها أي كميات إضافية، و of these تشير إلى الأشياء اللي بتتكلم عنها. Do you have any more of these? Do you have any more of these? Do you have any more of these? I get this in a different size. Can I get this in a different size? Can I get this in a different size? ممكن أخذ مقاس تاني؟ Can I get معناها ممكن أخذ، with this in a different size معناها ده بمقاس مختلف. Can I get this in a different size? Can I get this in a different size? Can I get this in a different size? Could you show me the product? Could you show me the product? Could you show me the product? ممكن توريني المنتج. Could you أسلوب طلب مهذب، و show me يعني توريني، وبعدها اسم الحاجة اللي عاوز تشوفها. Could you show me the product? 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 What's the best-selling item here? What's the best-selling item here? إيه أكتر حاجة بتتباع هنا؟ Best-selling item معناها الحاجة الأكثر مبيعة، و here يعني هنا. What's the best-selling item here? What's the best-selling item here? What's the best-selling item here? Is this the latest model? Is this the latest model? Is this the latest model? ده أحدث. ده أحدث موديل. Latest model معناها أحدث موديل، و is this للسؤال عن الحاجة قدامك. Is this the latest model? Is this the latest model? Is this the latest model? Is this product in stock? Is this product in stock? Is this product in stock? ده موجود في المخزن. In stock معناها متوفر. فالجملة بتسأل لو الحاجة موجودة. Is this product in stock? Is this product in stock? Is this product in stock? Can I try this on? Can I try this on? Can I try this on? ممكن أجرب ده؟ Try this on بتستخدم مع اللبس، معناها أجربه وألبسه. Can I try this on? Can I try this on? Can I try this on? Can I see the packaging of this product? Can I see the packaging of this product? Can I see the packaging of this product? ممكن أشوف تغليفه. Packaging
معناها التغليف و can I see يعني ممكن أشوف. Can I see the packaging of this product? Can I see the packaging of this product? Can I see the packaging of this product? I'm looking for product. I'm looking for product. I'm looking for product. Can you help me find product? Can you help me find product? Can you help me find? Do you have any more of these? Do you have any more of these? Do you have any more of these? Can I get this in a different size? Can I get this in a different size? Can I get this in a different size? Well, could you show me the product? Could you show me the product? Could you show me the product? What's the best-selling item here? What's the best-selling item here? What's the best-selling item here? Is this the latest model? Is this the latest model? Is this the latest model? Is this product in stock? Is this product in stock? Is this product in stock? Can I try this on? Can I try this on? Can I try this on? Can I see the packaging of this product? Can I see the packaging of this product? Can I see the packaging of this product? لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان شاركوا الفيديوهات مع أصحابكم عشان الفائدة تعم.